Assalamu alaikum, my dear learners and viewers. How are you? I hope you are well by the mercy of Almighty Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, I am also well. Dear learners, we are here for the COVID-19. Now, I want to give thanks to the Minister of Education and the head of our institution for arranging your virtual class for the betterment of you. Now, my dear learners, I want to welcome you once again. Okay, now as usually, my identity, I am Mohammed Sultan Kabir, Assistant Teacher English at United Government High School, and our today's discussion topic is from class 7 to 10 and English second paper, because and the discussion topic is in your syllabus, so that all the learners of class 7 to class 10 and they will be helpful. Okay, now, dear learners, now without any delay, we can enter our discussion topic. And before this, we are discussing about degree. That means positive, comparative, and superlative. In our previous classes, we have discussed all the structures of degrees. Now, today we will discuss about how to change or transformation of sentence positive to comparative. That means we will learn the rules how to change a positive degree to comparative one. Okay, fine. Now, dear learners, today's learning outcomes here. At the end of this lesson, we will be able to identify the structure of changing positive into comparative, and then change positive into comparative. Fine. Now, dear learners, get ready and take all your necessaries with you. Now, how to change positive to comparative? There are some rules, there are some structures of positive degree, and the first structure of positive degree is, what is the structure? Look, noun or pronoun plus verb plus as oblique so plus adjective plus as plus noun or pronoun. This is the first structure of positive degree. So how can we change these types of positive degree to comparative one? Now look, the beginning of the positive degree, what? Noun or pronoun, right? So, and at the end of the positive degree, there is also noun or pronoun. So fine. And the main characteristics of positive degree is that as oblique so plus adjective plus as. This is the main and speciality of positive degree. Okay, now how can we change this positive degree to comparative one? Okay, if we, it is our pattern, it will help us. The first one, noun or pronoun, this is number one, and the second, this is number two. You should remember it. Now, the rules. At the beginning, we can write down the noun or pronoun, then verb plus not. Look. So, if there is no not in the positive degree, when we will change this positive degree to comparative, we must add not. When? If the positive degree starts with noun or pronoun. Okay. And then a comparative form of adjective, and to make the adjective to comparative, we should add er or ir more or less. Okay. Then plus noun or pronoun. So here somehow you are confused, because which noun or pronoun will be inserted at the beginning and which noun or pronoun will be inserted at the end of the comparative degree. But here there is no option for it. You can add the first noun or pronoun or the last noun or pronoun at the beginning, and at the end you can insert the first noun pronoun or the last noun or pronoun. Okay.
So here there is no obligation for you to write down which noun or pronoun at the beginning or which noun or pronoun at the end. So now look at the structure again. So at the beginning we can insert the first noun or pronoun or the last noun or pronoun at the beginning, then the verb, and you must here add not with the verb, then the comparative form of adjective. How can we make an adjective to comparative one? We can add er or ir at the end of the adjective if the adjective is monosyllable. Okay, and we can add more or less before the adjective when if the adjective is more than monosyllable, that means di, tri or polysyllable. Okay, and then you must add then. This is the special characteristics of comparative degree. After comparative form of adjective there must be then. Okay, and then the noun or pronoun. The noun or pronoun may be the first one or the last one. If you add the first noun or pronoun at the beginning, then after then you will insert the last noun or pronoun. Okay, now look at the example here. Rana is as tall as Hassan. Rana is as tall as Hassan. Look at this structure. The noun or pronoun at the beginning, then verb plus as plus adjective tall plus as, and then noun Hassan. So this type of positive degree can be changed into comparative like this. We can add the noun Rana at the beginning. Okay, and then the verb is, and after is we add here not, and then the comparative form of tall. The comparative form of tall is taller, and after taller then is in then, and the last Hassan, the last noun. Okay, and we can do it in another way. The way Hassan at the beginning, that means the last noun or pronoun can be inserted at the beginning, and then the verb is, and there is no not here, so that's why we must add not at the verb with the verb. Okay, so Hassan is not, and the comparative form of tall, taller, after taller then the first noun run. Okay, so dear learners, এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যখন কোনো পজিটিভ ডিগ্রি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে থাকবে তখন এটাকে যখন আমরা কম্পারেটিভ করব অবশ্যই এটা নেগেটিভ হবে। আর এই জাতীয় পজিটিভ ডিগ্রিকে কম্পারেটিভ করতে গেলে প্রথমে যে নাউন বা প্রোনাউনটা থাকে আমরা ওটাই প্রথমে লিখতে পারি, তারপর ভার্বটা লিখবো, তার সাথে নট যোগ করব, এরপর আমরা কি করব যে অ্যাডজেক্টিভটা ছিল ওটাকে কম্পারেটিভ ফর্ম করব। অ্যাডজেক্টিভকে কম্পারেটিভ ফর্ম করার নিয়ম আমরা জানি, যদি অ্যাডজেক্টিভটা এক সিলেবল অর্থাৎ একবার উচ্চারিত হয়ে যায় তাহলে ওই অ্যাডজেক্টিভের শেষে আমরা ইয়ার যোগ করতে পারি অথবা আইআর। তোমরা জানো কখন আইআর যোগ করতে হয়, যদি ওই অ্যাডজেক্টিভের শেষের অক্ষরটা ওয়াই থাকে এবং ওয়াই এর আগে যদি একটি কনসোন্যান্ট থাকে, তাহলে আমরা ওয়াই উঠায়ে দিয়ে ওখানে আই আর যোগ করি। ক্লিয়ার? এরপর যদি অ্যাডজেক্টিভটা একাধিকবার উচ্চারিত হয়, ভেঙে উচ্চারিত হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা ওই অ্যাডজেক্টিভের আগে মোর যোগ করতে পারি অথবা লেস যোগ করতে পারি, যে কোনো একটা যোগ করলে হবে। এরপর আমরা কি করবো, একটা দেন লিখবো দেন। অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে, কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে অবশ্যই কম্পারেটিভ ফর্মের পরে দেন লিখতেই হবে। ওকে, এরপর আমরা কি করতে পারি, যদি আমরা প্রথম নাউন বা প্রোনাউনটা লিখি তাহলে দেনের পরে শেষে যে নাউন বা প্রোনাউনটা থাকবে ওটা লিখলেও হবে। আর যদি আমরা শেষের নাউন বা প্রোনাউনটা আগে লিখি তাহলে দেনের পরে কি করবো, আমরা প্রথম যে নাউন বা প্রোনাউনটা ছিল সেই নাউন বা প্রোনাউনটাই লিখবো, কোনো পরিবর্তন ছাড়া। আমার মনে হয় তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। থ্যাংক ইউ ডিয়ার learners. Now here the second one Hassan, we insert here Hassan at the beginning, then verb is not taller than Ran. Okay, in these two ways we can change a positive degree. Which positive degree? If the positive degree starts with noun or pronoun, and then we should look at the structure of positive degree. If the positive degree is
in affirmative mode, then we must add not with the verb, then the comparative form of adjective, then, and after then we must use the first noun or pronoun or the second noun or pronoun. Okay. Now, dear learners, look at the sentence. The lion is as big as the tiger. Okay, just think a moment. How can we change this positive degree to comparative? The lion is as big as the tiger. Fine. I think think you have thought. Okay. Now, yes, the tiger is not bigger than the lion, or the lion is not bigger than the tiger. Both of them will be correct. Now here, look at a pigeon and a dove. Okay, the dove is as attractive as the pigeon. So which would be the what would be the comparative form of this positivity? Okay, now think. Yes, the pigeon is not more attractive than the dove. Yes, or the dove is not more attractive than the pigeon. Both of them will be correct. Right. Now, the learners, uh, a task for you. Now, take your khatas and pen. So, since the sentences into comparative, he is as meritorious as Rohit. The buffalo is as quick as the cow. The Zamuna is as long as the Meghna. My car runs as fast as yours. My mother looks as fine as yours. You know, uh, you do it by following the structure which we have already learned. Okay. I hope you have copied all the sentences on your exercise. Okay. Now look, the first answer. He is as meritorious as Rohim. The answer may be he is not more meritorious than Rohim, or Rohim is not more meritorious than he. Fine. The second one, the buffalo is not greater than the cow, or the cow is not greater than the buffalo. Third one, the Jamuna is not larger than Meghna, or the Meghna is not larger than the Jamuna. Okay, fine. Number 4, my car runs as fast as yours. Your car does not run faster than mine, or my car does not run faster than yours. And finally, the last one, your mother does not look finer than mine, or my mother does not look finer than yours. Okay, dear learners, I think you have learned the rule of how can a positive degree can be changed into comparative one when the positive degree starts with noun or pronoun, and the positive degree if in an affirmative mode. Then by following the rules we can change the positive degree to comparative. Look, another rule here. The structure of positive degree if that begin with noun or pronoun plus verb. Not look here. There is a little bit difference. Here the verb must be in negative. Okay. Then as also plus adjective plus as plus noun or pronoun. So this is the first noun or pronoun, and this one is the second noun or pronoun. Okay. And the common structure is here as so plus adjective plus as. So how can we change these types of positive degree to comparative one? Look, we can add the noun pronoun plus verb plus comparative form of adjective
the form of adjective can be following this same rule, year or higher, more or less than plus noun or pronoun. So here you must insert at the beginning the last noun or pronoun. That means number 2 noun or pronoun. Okay, at the beginning, and then the verb. And here you cannot add not with the verb. Okay, and the same way you can change the positive form of adjective to comparative one, and and then the first noun or pronoun. Okay, সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা এখানে দেখেছি যে পজিটিভ ডিগ্রিটা কিন্তু অবশ্যই সে একই রকম, নাউন বা প্রোনাউন দিয়ে শুরু, কিন্তু একটু পার্থক্য আছে যে এখানে এটা নেগেটিভ মোডে থাকবে, অর্থাৎ ভার্বের সাথে নট যোগ থাকবে। আর এই কারণে এই যেহেতু পজিটিভ ডিগ্রিকে যখন আমরা কম্পারেটিভ করব, তখন অবশ্যই যে দ্বিতীয় যে নাউন প্রোনাউনটা, অর্থাৎ লাস্টে অ্যাসের পরে যে নাউন বা প্রোনাউনটা থাকবে ওটা আমরা আগেই লিখব। এখানে কিন্তু প্রথম নাউন বা প্রোনাউনটা আগে লেখার কোনো সুযোগ নাই, এরপরে ভার্বটা লিখব। এখানে খেয়াল করতে হবে আমরা ভার্বের সাথে কখনোই নট যোগ করব না, অর্থাৎ এটা অবশ্যই অ্যাফার্মেটিভ মোডে হবে। তারপরে অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম আমরা জানি কিভাবে কম্পারেটিভ করতে হয়, ইয়ার অথবা আইয়ার, মোর অথবা লেস যোগ করে। ওকে, ফাইন। তারপর আমরা কি করব, দেন এবার আমরা কি করব যে প্রথম যে নাউন বা প্রোনাউনটা আছে সেটা আমরা শেষে লিখব। I hope you have understood the rule. Okay, now look at the example here. Okay, a crow is not as clever as a fox. A crow is not as clever as a fox. So the comparative form is here the a fox. That means the last noun or pronoun must be inserted at the beginning. So that's why a fox. And then verb is. So look at here, there is no word, not. Okay, and then the comparative form of the adjective clever, that is clever. Okay, then and at the end a crow. Okay, so this is the second rule. How can we change a positive degree to comparative? তো এখানে একটা জিনিস আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে পজিটিভ ডিগ্রি যদি নাউন বা প্রোনাউন দিয়ে শুরু থাকে, এবং দেখতে হবে এটা অ্যাফার্মেটিভ না নেগেটিভ সেন্টেন্স, অর্থাৎ ভার্বের সাথে নট থাকলে এটা নেগেটিভ, আর ভার্বের সাথে যদি নট না থাকে তাহলে অ্যাফার্মেটিভ আমরা জানি। ওকে, তাহলে এই জাতীয় যদি নট থাকে, এটা এই জাতীয় পজিটিভ ডিগ্রিকে কম্পারেটিভ করতে হলে আমরা প্রথমে কি করব, শেষে যে নাউন বা প্রোনাউনটা আছে, অর্থাৎ 2 নম্বর যে নাউন বা প্রোনাউনটা আছে সেটা আমরা আগে লিখবো, এরপর ভার্বটা লিখবো, এবার ভার্বের সাথে আমরা নট লিখবো না। ওকে, এরপর আমরা যে অ্যাডজেক্টিভটা ছিল তার কম্পারেটিভ ফর্ম করে দেব, আর এই কম্পারেটিভ ফর্মের পরে একটা দেন লিখবো, আর দেনের পর আমরা প্রথমে যে নাউন বা প্রোনাউনটা ছিল ওটা লিখে দেবো। তাহলে আমাদের পজিটিভ ডিগ্রি থেকে কম্পারেটিভ ডিগ্রি ফাইন। নাও change the positive sentence into comparative. Now, the bird cannot fly as fast as the plane. Okay, and the tiger is not as small as the cat. So, what would be the comparative form of the positive degrees? Now, look, the plane, the second noun or pronoun. Okay, and added here at the beginning, the plane. Then the verb cannot fly. So, can fly. Fine. So, এখানে আমরা বলেছিলাম যে নট থাকলে উঠে যাবে। That's why cannot fly টা এখানে কি হয়ে গেল, can fly হয়ে গেল। এবার যে অ্যাডজেক্টিভটা ছিল আমাদের, or adverb যেটা আমরা বলি, fast. The comparative form of fast is here faster. Fine. এরপর আমরা কি করেছি, একটা দেন লিখেছি। এরপরে কি করেছি, প্রথম যে নাউন বা প্রোনাউনটা ছিল the bird, সেটা আমরা লিখেছি। The same way, the cat is smaller than the tiger. তাহলে লাস্টের যে নাউনটা ছিল দ্য ক্যাট আমরা আগে লিখেছি, এবার ভার্ব ইজ, ইন ইজ লিখেছি, নট ছিল, নটটা বাদ দিচ্ছি, এবার স্মল, স্মলার দেন দ্য ফার্স্ট নাউন কি ছিল, দ্য টাইগার, সেটা লিখেছি। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, I think you have understood the point. Now, change the sentences into comparative one.
Sabrina is not as wise as Sagupta. Shadhin is not as active as Asad. He is not as strong as his friend. A horse does not run as fast as a lion. A cat is not as faithful as a dog. So now change all the 5 sentences into comparative. Okay, the learners now look at the answer of the sentences. So Shagupta is wiser than Sabrina. Asad is more active than Shadhin. His friend is stronger than he. A lion runs faster than a horse. A dog is more faithful than a cat. Okay, thank you for your your attempt. Okay, then learners, I hope you have learned the two rules of positive to comparative. So you should practice all the rules sitting at home, and I hope you will utilize your time properly. And as we are in panic, we are going through a hard time, a critical moment now. So try to be safe, try to save your family, try to save the country. And if Allah keep us alive, keep us safe and sound, we'll meet soon, inshallah. Till then, Allah Hafiz, and I hope, I pray our Almighty that He will save us safe and sound, and you also pray for us all. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.